Kính chào chú Phúc. Vâng, chào sư cô. Tôi được học năng lượng là một điều rất là hạnh phúc, rất khỏe, và bao nhiêu bệnh gần như là tiêu tán 60-70% rồi. Vui lắm, khỏe lắm. Và hôm nay tôi có một điều là sau khi mà học lớp 3 xong ấy, thì tự nhiên tôi đau đầu một ngày, đau đầu kinh khủng, đau suốt một ngày. Xong đến ngày hôm sau thì bắt đầu nó mới tự nhiên nó hết đau, thì đầy cả thân và tâm nó nhẹ tênh, khỏe, vui. Từ đấy đến nay là tôi rất là khỏe và vui. Thì là lý do tại sao ạ? Bây giờ tại sao? Tại sao sư cô bị bệnh, đủ thứ bệnh hết phải không ạ? Bây giờ để cho Isabel dịch xong cái rồi sẽ trả lời cho sư cô nha. Mời Isabel. Okay, so our guest just said that she said to Mr. Lee that she feels extremely lucky that she's able to learn about NLG so that her health, all of her physical condition has improved by 60 to 70%. And and she recalls that after learning level 3, after completing level 3, she has this experience of having this massive headache. But then right after that, she feel like physically and mentally, she was all of her condition was lifted, and it was become much better since then. And so she have a question of how and why that happened for Mr. Lee. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Rồi bây giờ chú trả lời. Khi tất cả những cơ thận trong cơ thể mình đó, là cái bộ não là cơ quan chỉ huy tất cả mọi, từ trong cái trạng thái cơ thể sức khỏe từ đầu đến chân, rồi từ những cái tư duy mình suy nghĩ, từ đó là cái bộ não chúng ta điều khiển tất cả mọi thứ, từ hành vi, từ cái tế bào, từ năng lượng, những cái sự sinh hoạt trong cơ thể chúng ta. Và lý do là tại sao mà sư cô bị quá nhiều bệnh là cái não bị trở ngại. Thì nếu mà đem vào trong giới khoa học mà để scan, để coi, tìm hiểu coi những bệnh trạng gì, cũng chưa chắc gì hiểu ra được. Tại vì phần năng lượng của chúng ta đó, khi mà nó hoạt động thấp thì nó ảnh hưởng toàn diện tất cả cái trạng thái sức khỏe của mình. Tất cả, mình nói là tất tần tật. Chú cũng mới đi học cái câu đó, tất tần tật. Nó điều khiển hết tất cả mọi thứ. Mà cái năng lượng não bộ mình yếu là những cái trạng thái bệnh tật nó sẽ xảy ra hết. Rồi bây giờ đó là lý do tại sao. Kế tiếp là tại sao khi học lớp 3 thì đầu mình nó bị dứt. Đó là tần số năng lượng của mình được nâng cấp lên. Tế bào não, tế bào gốc, tất cả những tế bào bắt đầu làm việc trở lại. Thì nó chỉnh sửa là tất cả hệ thần kinh của mình trước. Và khi nó chỉnh sửa là chắc chắn mình cảm thấy nó hơi khác biệt, có thể đau. Lý do là lý do tại sao sau khi nó hoàn tất không thì cơ thể chúng ta trở lại trạng thái bình thường, và tiếp tục cái việc mà kích thích tế bào gốc mỗi ngày thì sẽ đưa cái phần năng lượng não bộ mình nâng cấp lên từng bước một. Đó là lý do tại sao bây giờ sư cô vui vẻ nè, khỏe mạnh nè, thấy hạnh phúc, thấy yêu đời, phải không ạ? Dạ. Rồi con dịch nha. Vâng ạ. Okay, so for that question, Mr. Lay said that we know our brain is the main organism that control, and it basically give commands for our body as well as our cognitions, everything. So it controls everything, and even ourselves as well as our energy and all of the things that happen within our body. And so when our guest comes down with a lot of different health conditions, of course, then our brain, in terms of giving commands and in terms of how it control and comes in to help, there's also an issue with that. And even if we put it in if we give this to science to have an examination on this, probably we won't be able to understand why just yet. But an explanation for this could be that because there's so many different health conditions that she is experiencing, that she's suffering from, that our brain, when it's not strong enough, that it would give off a sensation like that. And so then an explanation for why she has that massive headache could be that the stem cells, now that they are going, basically they're going back to work after a really long time of being suffered and just being silenced and just sleep away. Now that it's coming back to work, and it's working to fix what is still wrong with our body, fixing the wounds. And so that's why that
would result in a headache that she's experiencing. But of course, once all of that amendment is made, then everything will become normal again. And through the practice of stem cell stimulation that we're doing every day now, that would help to upgrade our energy frequency and level step by step. And so that's why now we can see our guest just full of energy and full of happiness and enjoying her life to the maximum. Rồi tiếp